Good morning, and thank you for joining us. My name is Michael Rota. I'm the President and CEO of the Canadian Finance and Leasing Association. I'm joined by my colleague Hugh Swandell, President of Meridian OneCap and Chair of our Board of Directors, as well as Marcel Björkler, our CFLA's Director of Advocacy and Industry Intelligence. The CFLA is the national voice of Canada's asset-backed financing, equipment, and vehicle leasing industry. With our over 200 corporate members across the country, our association advocates on behalf of our members and the essential role they play in the Canadian economy by enabling businesses of all size access to the financial services they need to grow and compete both at home and abroad. Each year, our industry finances over 90% of all new vehicles and 40% of all new machinery and equipment within Canada, making us a key driver of business investment and productivity growth in the Canadian economy. Our members support over $409 billion in lending to consumers and businesses from coast to coast to coast, and 300,000 Canadian jobs. Today, a delegation of our industry leaders is in Ottawa to meet with federal decision makers to address a growing concern: Canada's persistently weak business investment. We are here as partners to the federal government to bring forward practical solutions to help unlock capital, strengthen productivity, and empower Canadian entrepreneurs to build a more resilient economy. I now turn it over to Hugh and Marcel for statements in English and in French. Hugh? Thank you, Michael, and good morning, everyone. My name is Hugh Swandell, Chair of the CFLA Board of Directors and President of Meridian OneCap. As Michael mentioned, our industry plays an essential role in driving the Canadian economy by serving as a reliable source of financing, particularly for small and medium-sized enterprises. These businesses are the backbone of our economy, but right now, too many are struggling to access the capital needed to invest, grow, and compete in today's volatile economic environment. That's why the CFLA is in Ottawa today, to work with the federal government on finding solutions to reduce the barriers limiting business investment in the economy. Canada has a growing investment gap. Compared to our peer economies, Canadian workers are underfunded and under-equipped. Compared to the OECD average, Canadian workers only receive 66 cents per dollar of business investment. This gap widens when looking at the U.S., with Canadian workers receiving just 32 cents per dollar invested in American workers. This gap matters. Business investment per worker is the foundation for long-term productivity, wage growth, and economic competitiveness. When investment availability lags, so does our economy's growth relative to peers. A key driver of this gap is Canada's high cost of capital, a condition that pushes many business primed for growth outside of the market. Nearly half of Canadian small business owners cite high borrowing cost as a significant obstacle for their growth. As decision makers in Ottawa look for ways to strengthen Canada's competitiveness, the solution is clear. We must reduce the barriers preventing the efficient flow of capital to businesses set to scale their operations and drive the growth of the Canadian economy. By streamlining regulation, empowering lenders, and strengthening incentives to invest in small, medium-sized enterprises, the federal government can move Canada out of the bottom half of the OECD. Canadian leaders must look inward to address the structural barriers that have led to the persistent investment gap between Canada and its peer economies. The CFLA has 3 practical recommendations to strengthen Canada's financial landscape and unlock the investment needed to drive long-term growth. First, we recommend that the federal government direct the Business Development Bank of Canada to prioritize and strengthen its indirect lending program to address market gaps that keep small businesses underserved. Second, we urge the federal government to take stronger action to prevent financial fraud and auto theft, which are costing Canadians billions and removing productive assets from our economy.
And thirdly, we recommend that the federal government work with industry leaders and the provinces to modernize financial regulation to reduce unnecessary costs and improve the efficiency of investment flows within the Canadian economy. We look forward to working with the federal government to build a financial system that not only adapts to today's challenges, but positions Canada for long-term growth and success. I will now turn it over to Marcel Berkler for comments in French. Merci Hugh et Michael, et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marcel Berkler, directeur de l'analyse sectorielle et des affaires publiques à l'Association canadienne de financement et de la location. Comme Michael l'a mentionné, notre industrie joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne en offrant une source de financement fiable, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Ces entreprises sont au cœur de notre économie. Malheureusement, en ce moment, trop d'entre elles ont de la difficulté à accéder aux capitaux et aux financements nécessaires pour investir, croître et demeurer concurrentielles dans un contexte économique instable. C'est pourquoi la CFL est à Ottawa aujourd'hui, pour travailler avec le gouvernement fédéral afin de trouver des solutions pour réduire les obstacles qui freinent l'investissement des entreprises dans notre économie. Un exemple marquant de cet écart apparaît lorsqu'on compare avec les États-Unis, où les travailleurs canadiens ne reçoivent que 32 cents pour chaque dollar investi chez les travailleurs américains. Cet écart est important. L'investissement des entreprises par travailleur constitue le fondament de la productivité à long terme, de la croissance des salaires et de la compétitivité économique. Lorsque la disponibilité des investissements accuse un retard, la croissance de notre économie par rapport à nos pairs en souffre également. Un facteur clé qui mène à cet écart est le coût élevé du capital au Canada. Une réalité qui pousse de nombreuses entreprises prêtes à croître à se retirer du marché. Près de la moitié des propriétaires des petites entreprises au Canada, soit 47%, indiquent que le coût élevé de l'emprunt constitue un obstacle majeur à leur croissance. Alors que les décideurs à Ottawa cherchent des moyens de renforcer la compétitivité au Canada ou du Canada, la solution est claire. Nous devons réduire les obstacles qui empêchent la circulation efficace des capitaux vers les entreprises prêtes à croître et à stimuler l'économie canadienne. En simplifiant la réglementation, en donnant plus de moyens aux prêteurs et en renforçant les incitatifs à investir dans les PME, le gouvernement fédéral peut permettre au Canada de joindre un meneur au sein de l'OCDE en matière de financement. Les dirigeants canadiens doivent se pencher sur les obstacles structurels qui ont conduit à l'écart persistant de l'investissement entre le Canada et plusieurs économies comparables. L'ACFL propose 3 recommandations concrètes pour renforcer le paysage financier du Canada et libérer les investissements nécessaires à une croissance à long terme. Premièrement, nous recommandons que le gouvernement fédéral demande à la Banque du développement du Canada de prioriser et de renforcer son programme de financement indirect afin de combler les lacunes du marché qui laissent de nombreuses petites entreprises mal desservies. Deuxièmement, nous demandons au gouvernement fédéral de prendre des mesures plus fermes pour prévenir la fraude financière et les vols d'automobiles qui, eux, coûtent des milliards aux Canadiens et retirent des actifs productifs de notre économie. Et troisièmement, nous recommandons que le gouvernement fédéral travaille avec les leaders de l'industrie et les provinces afin de moderniser la réglementation financière, de réduire les coûts inutiles et d'améliorer l'efficacité des flux d'investissement au sein de l'économie canadienne. L'association est enthousiaste à l'idée de travailler avec le gouvernement fédéral pour bâtir un système financier qui non seulement s'adapte aux défis actuels, mais qui positionne également le Canada en vue d'une croissance et d'un succès durable. Merci. Thank you. We'd be happy to take any questions.
Thank you, merci. Il n'y a pas de questions pour le moment. There are no questions at the moment. Is there something you would like to add to your statement? Just thank you. We look forward to meeting with members of Parliament in the Senate and discussing how our industry can help Canadian businesses thrive and grow. Thank you very much. Thank you. This concludes the press conference. Merci, c'est ce qui m'a fait à cette conférence de presse.